My name is John, and I'm alcoholic. I'd like to thank you all for having me here for this meeting. This is a honor and a privilege. Anyway, today I'm gonna tell you a little bit about who I am because I know I've seen a couple of you maybe in some meetings that I go to, but I think that overall you all do not know me. Anyway, my drinking goes back many, many years, many decades, and uh, I have I've been in and out of Alcoholics Anonymous and other 12-step groups for many years, going back probably into the early 1980s. My sobriety date today is February 20th, 2022. So clearly it took me a long time to be able to get this. And that is no fault of Alcoholics Anonymous. That is completely of the fault of my own. So for many, many years, I would come in and out of the rooms of Alcoholics Anonymous or other 12-step groups, and there was a lot of suggestions made. I was told that I should get a sponsor, and I was told that, the big book Alcoholics Anonymous is where the program of recovery is contained. And during most of that time, what I believed was that the fellowship alone would keep me sober. And that never actually occurred. I would come in, I would be separated from alcohol for a period of time, and eventually I would I would go back and drink again. I'll pause here. ఆయన పేరు జాన్ అండి. గుర్తురాదు నాకు. ఆయన సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి ఫిబ్రవరి 20, 2022. కాకపోతే ఆయన ఏకి 1980 నుంచి వస్తున్నారు. ఏదో ఒక ఫెలోషిప్కి 12 సోపానాల ఫెలోషిప్కి. సో అది ఏ తప్పేం కాదు. నేను మాట వినకపోతే చాలా మంది చాలా చెప్పేవాడు. స్పాన్సర్ తీసుకోమని వారు, బిగ్ బుక్ లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ చేయమని వారు. అయితే నేను ఎప్పుడు ఫెలోషిప్ మీద ఆధారపడేవాడిని. రావటం, కొన్ని రోజులు సూపర్గా ఉండటం, మళ్ళీ రిలాప్స్, అది ఎక్కువ కాలం నిలిచేది కాదు అని చెప్తున్నాను. Yeah, you can go ahead, John. Okay, so like I said, my sobriety date now is February 20th, 2022. In coming back to Alcoholics Anonymous this time, I had a friend of mine that had been sober for 23 years at that point in time. I'd known him all the way through, even going back to before he was sober. Him and I drank together. We did other, things together. Anyway, coming in, I was separated from alcohol for the final and last time. And I called him because he had been a member of Alcoholics Anonymous, and I knew that, and I knew he had been sober. And his first question to me was if I had a big book. I happened to be in a program at the time. I entered a short program. It was a 30-day program, and I actually turned out that I needed that program and I needed that time to be separated from alcohol. So he asked me if I had a big book. And he suggested that we start reading it. So every night when I would have access to a telephone, I would call him and we would read from the big book together. And that was my first real exposure to the big book Alcoholics Anonymous. Like I said, I went to a lot of meetings prior to that point. However, I never
opened a big book. I never did any of the things that were suggested, with the exception of attending the meetings. And typically between the meetings, I would not drink, but there would always come that time when I would drink again. So we commenced to reading in the big book, and I started to see some things. One of the first things that happened was I was told that I needed to pray for the obsession to be removed and for me to be restored to sanity. And as a result of that prayer, the obsession had started to be removed. I stopped thinking about drinking or doing anything else. And it was really amazing. Part of the problem that I had in coming into Alcoholics Anonymous prior to that point, and actually accepting what Alcoholics Anonymous was telling me, is I had an issue with the idea of God. See, I was raised Roman Catholic, and I went to Catholic school and church, and there came a point when I could no longer continue in that, and I was not accepting of what the church was saying. And so coming into Alcoholics Anonymous, I heard a lot of talk of God, and that put me off. Um, I'll pause there. థ్యాంక్ యూ. సో నేను చెప్పాను కదండి, ఫిబ్రవరి 2022లో వచ్చాను అని. ఈసారి వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే, ఒక మిత్రుడు నాకు కలిసాడు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్. ఆయన 23 ఏళ్ళు సోబర్గా ఉన్నారు. ఆయన, ఆ మిత్రుడు. నాకు ఎప్పటి నుంచో తెలుసు, అంటే నేను తాగే రోజుల్లో ఎస్పెషల్లీ తెలుసు ఆ మిత్రుడు నాకు. సో మేమిద్దరం కలిపి తాగాము, అండ్ కలిపి చాలా విషయాలు చేసాము. కాకపోతే ఈసారి నాకు తెలియలేదు, నేను చివరిసారిగా మందు నుంచి వేరు చేయబడతాను. ఆయనకి నేను ఫోన్ చేయటం జరిగింది. ఈ మిత్రుడు సోబర్గా ఉన్నాడని తెలిసి నేను ఫోన్ చేయటం జరిగింది. ఆయన మొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే, మీ దగ్గర బిగ్ బుక్ ఉందా? నేను అప్పుడు కొంచెం రీహాబ్లో ఉన్నాను, షార్ట్ ప్రోగ్రామ్, 30 రోజులకి. ఏంటంటే అప్పుడు నాకు ప్రతిరోజు ఫోన్ కాల్ కుదిరినప్పుడల్లా ఇద్దరం బిగ్ బుక్ చదివేవాళ్ళం. నేను ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్లో బయటికి లోపలికి వస్తున్నాను. మీటింగ్లు అయితే చాలా చేశాను. సో మీటింగులు చేయటం వరకు చేశాను, కానీ ఎప్పుడు బిగ్ బుక్ చదవటం మట్టుకు అవ్వలేదు. ఎప్పుడు బిగ్ బుక్ లో ఏం చేయమంటుందో అది చేయటం జరిగింది. ఇది మొదటిసారి అన్నమాట. మీటింగులు చేసేవాడిని, మీటింగుల ద్వారా కొన్ని రోజులు సూపర్గా ఉండటం జరిగేది. ఈ పుస్తకాన్ని చదువుతూ వెళ్తూ ఉంటే ఆయనతో పాటు నాకు క్లియర్గా కొన్ని విషయాలు కనిపించడం మొదలుపోయింది. క్లియర్గా ఏంటంటే, పుస్తకంలో ప్రార్థన వాడనమాట. దేనికి ప్రార్థన? మన త్రాగుబోతనం నుంచి మార్చి నన్ను అదే నా పిచ్చి నుంచి నార్మల్ చేయమని చెప్పి, రెస్టోరింగ్ ఫ్రమ్ టు శానిటీ అని ఉంటాయి. అబ్సెషన్ నుంచి నేను మెల్లిగా ఆ ప్రార్థన చేయటం మొదలు పెడితే మెల్లిగా అబ్సెషన్ పోవటం స్టార్టింగ్. ఇంకా తాగుడు గురించి ఆలోచన అదే తగ్గిపోయింది. ఇంతకుముందు ఎప్పుడు తాగుడు గురించి ఆలోచన ఉండేది. సో దానికి ముందు కూడా ఏలో దేవుడు అనేవాడు. నేను క్యాథలిక్ గానే పెరిగాను, క్యాథలిక్ స్కూల్కి వెళ్ళాను. కాకపోతే ఒక నా జీవితంలో ఒక స్థాయికి వచ్చేవాడి మీద పూర్తిగా నమ్మకం పోయింది. చర్చ ఏం చెప్తుండో దాన్ని అంగీకరించలేకపోయాడు. సో ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ కి
ఆ, రావటంతో దేవుడి గురించి ఎక్కువ మాట్లాడారు. అది నాకు చిరాకు వచ్చాను. ఆ దేవుడు టాపిక్ అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. So with that prayer, I started to see results, and I stopped obsessing over drinking. And so I started to get an idea that there was a power that was working in my life. And, I'd always had an idea of a power, but coming into Alcoholics Anonymous, there was a lot of talk of God, and I related that completely back to Catholic school. And when my friend and I were reading, I, we were reading in Bill's story, and Bill started talking about, and, talking with Ebby and talking about different ideas of a power. He talks about the czar of the heavens and universal mind and spirit of nature. And Abby said, why don't you choose your own conception of God? The reality came to me that I had for many, many decades had an idea of a power and had an idea of something that a guiding force. And, so it turned out to be not that far of a stretch for me to be able to begin to believe in a power that that would help me, you know, and I was My name is clearly Sriprasad. seeing the results of of that work and that power working Good morning, in sir. my My name is life. Sriprasad. Sir, my name is Sriprasad. Good morning. I'm from Hyderabad, sir. సారీ అబౌట్ దట్. తిరుపతి గారు, ఇది స్పీకర్ మీటింగ్ సార్, దయచేసి మాట్లాడుతుంది. ప్లీజ్ గో. Anyway, so the results were amazing. I was really, really taken with that. And I'll pause there. సో దీనికి ఎందుకంటే ఆ హయ్యర్ పవర్ ఎప్పుడు నచ్చకపోయినా, అంటే ఆయనకి చెప్పిన దాంట్లో ఏది నచ్చకపోయినా, చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్న దాంట్లో ఏమైందంటే, ఈయన బిల్ స్టోరీ చదువుతుంటే ఎబి వచ్చి చెప్తుంది ఏమనంటే, చాలా పదాలు వాడతాడు అక్కడ. ఏంటంటే ఆ, స్వర్గానికి రాజు అని, లేకపోతే గైడింగ్ ఫోర్స్ అని, అంటే మొత్తం విశ్వాన్ని, ఆ, విశ్వం వెనకాల ఆ, తెలివి ఏదైతే ఉందో తెలివి అని, ఇలాగా చాలా వాడతాడు. సో ఇవన్నీ వాడినప్పుడు సో ఈయనకి ఒకటి తట్టింది ఇవన్నీ చదువుతున్నప్పుడు. ఏంటంటే నాకు ఎప్పటి నుంచో కూడా ఆ, దేవుడి మీద అదే చర్చ చెప్పిన దేవుడి మీద నమ్మకం లేకపోయినా, ఎప్పటి నుంచో కూడా నాకు ఆ, ఒక ఏదో ఒక ఫోర్స్ ఉంది ఈ మొత్తం ప్రపంచాన్ని నడుపుతుంది. ఏదో ఫోర్స్ అని చెప్పి నాకు ఎప్పుడు నమ్మకం ఉంటుంది. స్పిక్ చేయడం. సో ఏంటంటే ఆ, ఎప్పటి నుంచో ఆ నమ్మకం ఉండేది నాకు. సో ఎప్పటి నుంచో ఆ నమ్మకం ఉన్నప్పుడు మొదటిసారి నాకు ఆ, నా పాత నమ్మకం మళ్ళీ తట్టింది. అంటే ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So for many, many years, I would come in and out of Alcoholics Anonymous, and I would always go back and drink again. And you know, there was plenty of times when I was separated from alcohol, but my mind would always take me back. I would always, even when I was separated, I was thinking about going back to drink again, or do anything else that would take me away
who I was or who I was, my perception of life. And once I would start, I found that I could not stop. Uh, it would just go on and on and on. And even when I would want to stop, I could not possibly stop. There was times when I was had commitments, had things I was supposed to be doing, and the alcohol became number one in my life, and it was paramount to anything else that had to be done. That was the most important thing in my life. And this went on and on for many, many years. And now coming into Alcoholics Anonymous this time and starting to get some relief from the obsession. When I was leaving this program, my friend told me what I needed to do was go out and find a meeting of Alcoholics Anonymous right away and then find a sponsor right away. That I still didn't follow instructions very well. So it took me some time to find a sponsor. I did find a meeting right away, and I went immediately into a meeting that evening after getting out of the rehab. But I did find a sponsor, and we began to read the book Alcoholics Anonymous and follow the instructions laid out therein. And the steps started to work in my life, and I started to find um, that this power worked in so many ways in my life. One of the things I really like is in the third step. Uh, there's the statement, the phrase "God as we understood Him," and what that tells me is that I can have a new conception of God all the time. Because understood is in the past tense, so that means that my new ideas can evolve. This power can evolve in my life, and I found that over time it has definitely evolved in my life, and it has become bigger. And I've learned that I have to be God reliant. Last year, I was diagnosed with cancer, and throughout the year, I had treatment for cancer, and I was hospitalized many times, and it it reinforced during that year how much I had to rely upon God. There was a lot of complications with this, and I had to turn to God at every point, and I had to ask for help. And that has been one of the most amazing things in Alcoholics Anonymous for me. And what has happened is I've learned to be God reliant. And I rely upon God in every aspect of my life. And I believe that there's a plan for me, and that I may not know what that is, and it may not always look like what I expect, but there is definitely a power working in my life. And with the stuff that happened over the past year, it has become paramount. And I'll pause there. సో ఏంటంటే ఆయన చెప్పేది, ఆయన ఎప్పుడు ఏంటంటే తాగితే ఇంకా ఆపలా పోయేవారు, ఆపుదామన్నా కూడా ఆపలా పోయేది. ఎంతో ఉండేది సంవత్సరాలు ఇలా. సో దీనికి తాగుడికి నేను ఇచ్చినంత ప్రాముఖ్యత ఇంకా దేనికి ఇవ్వలేదు. అది నంబర్ 1 అయిపోయింది నా జీవితంలో, ఎన్నాటికంటే ముఖ్యం. చాలా సంవత్సరాలు వెళ్ళింది కనుక. ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లో ఏంటంటే ఈసారి ఏం చేశారంటే, ఓవరే నువ్వు స్పాన్సర్ తీసుకో అన్నారు. అయితే అది కూడా నాకు చాలా టైం పట్టింది అండి స్పాన్సర్ తీసుకోవటం. ఎందుకంటే నేను విన్నాను కదా మాట. తీసుకుని బిగ్ బుక్ కలిపి చదువుతున్నప్పుడు నాలో మార్పులు,
ఈ తాగాలన్న ఆలోచన తగ్గిపోవడం, ఇవన్నీ చేయటం, ఇవన్నీ మొదలయ్యాక మెల్లిగా నాకు ఇంకోటి ఇందాక ఏంటంటే నచ్చింది, మూడో సోపానంలో దేవుడి మీద ఆధారపడటం. మెల్లిగా ఆధారం ఎక్కువగా పెంచుకుంటూ వెళ్ళాను. నేనేం చేస్తానో నాకు తెలియదు జీవితంలో. దేనికి ఉపయోగపడతానో కూడా తెలియదు. కథ ఆధారపడ్డా. అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ నాకు స్టేజ్ 4 క్యాన్సర్ వచ్చింది. క్యాన్సర్ వస్తే నాకు చాలా ఆధారపడాల్సి వచ్చింది. ఏమవుతుందో తెలియదు. చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఎన్నెల ఆధారపడి ఏం చేయాలి? ఆ ఆధారం నాకు ఆ స్టేజ్‌లో నాకు బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది. బాగా పనికొచ్చింది. దేవుడి మీద ఆధారం. నేను ఎవరికి ఉపయోగపడతానో తెలీదు. ఎందుకు ఉపయోగపడతానో తెలీదు. ఆ! కాకపోతే దేవుడి మీద ఆధారపడుతూ వెళ్ళాక ఈ భయాలన్నీ తగ్గి ఆ! నా జీవితం మార్పు వచ్చిందని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో. So over the many years of drinking, I had developed a character. I had become a person that did I did a lot of things to protect myself and to be able to achieve the things that I thought I needed, mostly surrounding, the alcohol and anything else I may have been doing. And this was deeply ingrained in me, and this had this was the person that I had become. And there was a lot of problems with that, and a lot of things that did not really serve me well, and they hurt everybody around me. And this character was completely damaging and completely broken. And in Alcoholics Anonymous, with the 12 steps and the principles that lie therein, and the principles that we find throughout our literature, and if those are applied in my life on a daily basis, I start to build a new character, and things start to change. On page 63 of the big book, Alcoholics Anonymous, the first paragraph lists a series of promises which occur as a result of of applying the third step in my life. And the last of those, it's in the first paragraph. It's the very last sentence in the first paragraph. It says, "We were reborn." So that's promising me that I can become a new person. I can change these things that I am. And this change really starts to occur in my life in step 7. And if we look at the seventh step prayer on page 76, that seventh step prayer begins with my creator. So now, we've referred to God in many different ways throughout the big book already. But now we're referring to God or this power as my creator. And what that tells me in that prayer is that God is going to begin to create something new with me. And in the seventh step, I have to completely rely upon God. The things that have become my character are so ingrained, and there's so many different things that make this up, and not all of which are bad. And I don't know what is good and bad, and of my own power, I'm going to continue to be this way. So I have to constantly turn to God and ask for help. And that is one of the asking for help for me is a statement of humility. So I need to constantly turn, and I've learned this in my life, that I constantly have to refer and go back to God and ask for help, and continue with and do this in every aspect of my life with everything I do.
I'm not trying to tell you that I'm perfect at this or that this happens. There's many times in my life as I'm going along, um, I start to see some positive results, and then I may start to attribute that to myself and to the things that I'm doing as opposed to God working in my life. And many times that will get me in trouble. I'll pause there. అలా చాలా ఏళ్ళు తాగుతుంటే నేను ఒక క్యారెక్టర్ డెవలప్ చేసుకున్నానండి. ఆ క్యారెక్టర్ నాలో చాలా ఏళ్ళు తాగుతుంటే నాలో క్యారెక్టర్ డెవలప్ అయ్యాయి. క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఆ, నన్ను నేను కాపాడుకుంటూ వచ్చాను. ఆ, ఆ, నాకేం కావాలి అని నా ఆలోచనతో నేను నడుస్తూ వచ్చాను. యూజువలీ నాకు అసలు మాస్టర్ నాకు ముందు ఎలా రావాలి అనుకోవటం. ఆ, ఏదన్నా నాకు అప్పుడు ఆ సమయంలో నాకు ఏది కావాలి అనుకోవటం. ఆ, ఇది చాలా పూర్తిగా నాలో దిగిపోయింది కాబట్టి ఇలాంటి మనిషిని తయారయ్యాను అనమాట. పూర్తిగా స్వార్థపరుడు. ఆ, చాలా దీనివల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. చాలా విషయాలు నాకు అనుకూలంగా అవ్వాలి. నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా చాలా డ్యామేజ్ చేసి ఆ డ్యామేజింగ్ కంప్లీట్ విడిపోయేట ఏఏలోకి వచ్చాక ఏమైందంటే 12 సోపానాలు దాని యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయని చెప్పారు మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో. నేను ఏం గమనించానంటే ఎప్పుడైతే ఈ ప్రిన్సిపల్స్ నా జీవితంలో ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటూ వెళ్తూ ఉంటే మెల్లిగా ఒక కొత్త క్యారెక్టర్ నాలో మొదలైంది. మెల్లిగా నాలో మార్పు మొదలైంది. సో పేజ్ నెంబర్ 63 చూస్తుంటే ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో మొదటి పారాగ్రాఫ్ కొన్ని కొన్ని వాగ్దానాలు చేస్తుంది. అవన్నీ వస్తాయి. ఎప్పుడు నేను 3వ సోపానం నా జీవితంలో అమలు చేస్తాడు. ఆ పారాగ్రాఫ్ లో చూసుకుంటే మళ్ళీ పుడతాను అని రాసి ఉంటుంది. ఇది మరో జన్మ. అదేంటి, పాత క్యారెక్టర్ పోయి కొత్త క్యారెక్టర్ మళ్ళీ పుట్టుతూ ఉంటారు. సో అది ఎవరు చేస్తారు? దేవుడు. నాకు నిజంగా మార్పు 7వ సోపానం నుంచి మొదలు. ఎందుకంటే 7వ సోపానం దేంతోటి? సృష్టికర్త. అంటే కొత్త క్యారెక్టర్ని సృష్టిస్తాడు. నాలో క్యారెక్టర్ తీసేసి నాలో ఒక కొత్తదనాన్ని సృష్టిస్తాడు. 7వ సోపానం తర్వాత కూడా కంప్లీట్ గా నేను దేవుడిని ఆధారపడాలి. మంచి చెడు కూడా నాకు యాక్చువల్లీ మంచి ఏదో చెడు ఏదో తెలియదు, తెలుసు అనుకుంటాను అంతే. సో నా ఓన్ పవర్ నాకు మంచి ఏదో చెడు ఏదో తెలియదు. కంటిన్యూ అవ్వాలి ఇలాగా. ప్రతి దానికి దేవుడికి తిరగాలి ప్రతి విషయంలో. ప్రతిసారి నేను హెల్ప్ అడుగుతూ ఉండాలి దేవుడు అని. అది 7వ సోపానం చాలా వినయంతో కూడింది. నాకు తెలియదు అని ఒప్పుకొని మంచి ఏదో చేయలేదు, డిమాండ్ లేకుండా చేసేది. సో నేను ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ గా దేవుడి వైపు తిరగాలి. ఇవన్నీ చెప్తున్నాను నేను పర్ఫెక్ట్ అయిపోయిందని అనుకోకండి. పర్ఫెక్ట్ అయిపోయింది నా జీవితంలో కొన్ని అవుతూ ఉంటాను. అవినప్పుడు నేను చేశాను, నేను చేయటం బట్టి అవింది అన్న ట్రాప్ లో పడకూడదు. అవన్నీ దేవుడు చేస్తున్నాడు, ఆయన అడుగుతుంటాడు. ఎప్పుడు ఆ ట్రాప్ లో పడతాను. నేనే చేస్తున్నాను అన్న ట్రాప్ లో. అలా పడకుండా దేవుడు పని చేస్తున్నాడు అన్న మా దాంట్లోకి రావాలి. లేకపోతే నేను ట్రబుల్లో పడతానండి అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో. So in the chapter, we agnostics,
proposes the idea is if God is everything or God is nothing. So when I'm in fourth step and I'm doing my inventory, I start to look at all the places in my life where I'm playing God. You see, my natural instinct is to try and control everything because I think that I have all the answers and I'm able to make everything work in my life. And, the result of that, and what happens is I'm constantly putting my ideas onto someone else. And I do this only in my mind. And I have expectations about what's going to happen. And these are places in my life where I'm playing God. And that's where my mistakes are. That's where I'm mistaken in my abilities and mistaken in my life. Um, and when I'm doing my inventory and I'm looking at my resentments, all these resentments generally are surrounded by where I'm trying to control something and the outcome is not coming out the way I want it to because I have no ability to control you or other people or the other things that are factors in my life. And when things don't go my way, I get angry, I get hurt, I'm injured, and that all really revolves around where I'm trying to play God, and that's my mistaken uh, points in there. And so even today, the idea was proposed to me um, to look at where in my life do I where in my life has God nothing. And really it's not that in my life God is nothing, but there's moments, and I was talking about this earlier, uh, where I start to believe that the things that are happening are a result of things that I'm doing. And that would be what has been called my present day agnosticism. So in this moment today, uh, I act as if I have no knowledge of God. I act as if, God is not the key factor, the controlling factor in my life. I start to do things because I believe I'm the controlling factor. I don't do this consciously. It happens subconsciously. And that's what, when that happens, I don't always see it right away. I sometimes it takes time. Sometimes I have to be hurt in order to see it. And then I realize that I have to turn to God and I I start my day every day, by rightly relating myself to God. And and if I can continue to do that through my day, things are okay. It's just when I start to believe that I'm controlling things and things are, going well and um they're things that I'm achieving, that's when things start to go wrong. I'll stop there. సో ఏమవుతుందంటే నా జీవితంలో నాకు ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్లు ఉంటాయి. నాకు చిన్న చిన్న ప్లాన్లు ఉంటాయి. ఇలా ఉండాలి జీవితం అని చెప్పి. సో దీంతో నేను ఇమీడియట్ గా కంట్రోల్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను జీవితాన్ని. యూజువలీ ఏంటంటే ఇతర సంగతులు ఈ నన్ను ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ ఏంటంటే నేను నేను అనుకున్నట్టు అవ్వకపోతే నాకు కోపం వస్తుంది, లేకపోతే నాకు బాధ వస్తుంది.
సో నాకు ఎప్పుడు బాధ వచ్చినా నేను ఎక్కడ దేవుడిలా ప్రవర్తించడానికి చూస్తున్నాను, ఎక్కడ నేను డైరెక్టర్ లాగా నా ఇది జరగాలి, అది అవ్వాలి అని చూస్తున్నాను అన్నది చూసుకో. సో నాకు ఇమీడియట్ గా నేను దేవుడిలా ప్రవర్తిస్తున్నట్టు అర్థమైపోతుంది. సో ఈ రోజు కూడా ఆ, ఆ, నన్ను నాకు ఒకటి చెప్పారు. ఏం చెప్పారంటే ఆ, ఏమనంటే ఆ, దేవుడు ఎన్ని లేకపోతే ఏది కాదని ఉంటది కదా, ఏ విషయంలో నీకు దేవుడు ఏది కాదు. ఆ, నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు ఏ విషయంలోని దేవుడు ఏది కాదు. కాకపోతే ఈ సమయాల్లో ఆ, అదే నేను ఏ సమయాలైతే ఆ, ఇంతకుముందు మాట్లాడానో అలాంటి సమయాల్లో ఆ, నేను ఏమనుకుంటానంటే నేను చేసేదాన్ని బట్టి ఈ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి, అదే ఈ బ్యాడ్ రిజల్ట్స్ అని అనుకుంటా. ఆ, కాకపోతే దేవుడే ఎన్ని అయినప్పుడు ఆ, నేను చేసేదే ఉంది అక్కడ అని నాకు గుర్తుకు రాదు ఆ టైంలో. ఆ టైంలో అసలు దేవుడే గుర్తుకు రాడు. ఆ, నేనే నడిపిస్తూ ఉంటా. ఆ, నేను కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటా, డైరెక్టర్ పాత్ర పోషించడానికి చేస్తూ ఉంటా. సో అప్పుడు ఏంటంటే నేను కావాలని కూడా చేయను, ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది సబ్ కాన్షియస్ నుంచి. ఆ, ఆ, సో అలాంటి టైంలోనే నాకు ఈ సరిగ్గా చూడను నేను పరిస్థితిని. కాకపోతే కొంత సమయానికి ఆ, ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే నిజంగా బాధ వచ్చాక రియలైజ్ అవుతాను ఇలా చేశాను అని. అప్పుడప్పుడు ఆ, చెయ్యక ముందు అవ్వచ్చు. ఆ, సో నేను ప్రతిరోజు కూడా నేను అసలు నా ఆ, నా రోజు మొదలు పెట్టడమే దేవుడితోటి కరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ తో మొదలు పెట్టాలి. ఆయన డైరెక్ట్ నేను జస్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా ఆ రోజు చేయాల్సిన పనులు నేను చెయ్యాలి. ఆయన మంచిగా వెళ్ళినా చెడుగా వెళ్ళినా, మంచిగా వెళ్తే నేనేదో చేస్తాను అనుకోకూడదు, చెడుగా వెళ్తే నన్ను నేను తిట్టేసుకోకూడదు. ఆ, నిజంగా డేంజర్ ఏంటంటే మంచిగా వెళ్ళినప్పుడు నేనేదో చేసేస్తాను అనుకోకూడదు. అది రోజంతా దేవుడిని తలుచుకుంటూ అదే దేవుడితోటి రిలేషన్షిప్ లో ఉండాలని చెప్తున్నారు రోజు మొత్తం. ప్లీజ్ గో హెడ్ జాన్. So in my home group, Primetime, we talk about alcoholism, ego, and self. And my alcoholism, it's not in the bottle. It centers in my mind, and it is the way I think. And in our book Alcoholics Anonymous, it tells me that my problem centers in my mind. And the way my mind works, I have a critical mind. I'm critical of everything around me, and I'm constantly looking at things and judging them, and I'm not satisfied with them. In the doctor's opinion, it talks about me being restless, irritable, and discontent. And I cannot get things fast enough, and things around me are bothering me, and I'm not happy with the things I have. So in prime time, we talk about these things. We talk about how this stuff affects me in the day I'm in, and when I'm in this mode, I'm not satisfied in it, and I'm bothered by everything, and it hurts me. And one of the things I've stressed throughout, I've talked about a lot throughout this talk is, turning to God, and that is the solution to this, and the solution is in being accepting of my surroundings and not trying to change everything. I
there's things inside myself that will change, but it's when I am not satisfied with the other things outside of myself, that's when things are really rough. So the solution to all of this for me has been in turning to God, and for that I'm eternally grateful. I'm eternally grateful to Alcoholics Anonymous. I'll pause there. థ్యాంక్ యూ. సో ఆయన హోమ్ గ్రూప్ ప్రైమ్ టైమ్ అండి. అక్కడ ఆల్కహాలిజం అంటే త్రాగుబోతాను, ఈగో అహంకారం, సెల్ఫ్ అంటే నేను అన్న దాని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. నిజంగా త్రాగుబోతాను బాటిల్లో లేదు, నా బుర్రలో నేను ఎలా ఆలోచిస్తానో దాంట్లో ఉంది. ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ బిగ్ బుక్ లా చెప్పుద్ది మనకి, నా ప్రాబ్లము బుర్రలో ఉంది అని చెప్పి. నేను ఎలాగ ఆలోచిస్తాను, ఎప్పుడు చూసినా క్రిటికల్ మైండ్తో ఉంటాను, ఎప్పుడు ఎన్నాటిని జడ్జ్ చేస్తూ, ఎప్పుడు బే ఇలా జరగదు అంటూ, సో ఎప్పుడు ఎన్నాటిని చూస్తూ జడ్జిమెంట్ లో ఉంటాను నేను. ఎందుకంటే నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు అట్లా చూస్తూ. డాక్టర్ గారి అభిప్రాయంలో కూడా ఉంటది, నేను ఎప్పుడు చిరాగ్గాను అసహనంతో అసంతృప్తితోటి ఉంటాను అని చెప్పి. నాకెప్పుడు ఎన్ని చాలా ఫాస్ట్ గా జరగాలి, ఎన్ని ఇప్పుడే ఈ రోజే వచ్చేయాలి, నాకు నా చుట్టుపక్కల ఎన్ని ఎప్పుడు నన్ను ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. సో నేను సంతోషంగా ఉన్నాను, నా దగ్గర ఉన్న దాంతో నేను సంతోషంగా ఉన్నాను. సో ప్రైమ్ టైంలో ఇవన్నీ మాట్లాడతాం. ఏంటంటే నాకు ఈ రోజులో ఏవేమిటి నన్ను ఇబ్బంది పెట్టినాయి ఆ రోజులో అని చెప్పి, స్వయం అంటే నేను అన్నది ఎలా పనిచేస్తుంది, అహంకారం నా త్రాగబోతాను అన్నది మాట్లాడుతూ ఉంటాం. సో సో ఏంటంటే ఇలా ఎప్పుడు నొప్పిలో ఉంటే ఎలాగా, నిత్యం నొప్పిలో ఎప్పుడు ఉంటే ఎలాగా. సో దానికి సొల్యూషన్ ఎప్పుడు మళ్ళీ దేవుడి వైపుకి మారటం, అది సొల్యూషన్. అయితే నాకు అర్థం చాలా కృతజ్ఞ, నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాటిని నేను అంగీకరించాలి, వాటిని ప్రయత్నం. నాలో ఉన్నది నేను మార్చుకోవచ్చు. కాకపోతే అది నేను ఎప్పుడైతే నేను చుట్టుపక్కల చూసి అవి మార్చాలని చూస్తానో అప్పుడు నాకు నొప్పి మొదలు పెడుతుంది. మళ్ళీ ఏంటంటే దేవుడి వైపుకి వెళ్ళటమే. నేను అందుకనే ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ కూడా చాలా కృతజ్ఞుణ్ణి అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్, జాన్. In the book Alcoholics Anonymous on page 84, in the second complete paragraph, it says, this thought brings us to step 10, which suggests we continue to take personal inventory, continue to set right any new mistakes as we go along. We vigorously commence this way of living as we cleaned up the past. We have entered the world in spirit. Our next function is to grow in understanding and effectiveness. This is not an overnight matter. It should continue for a lifetime. Continue to watch for selfishness, dishonesty, resentment, and fear. When these things crop up, we ask God at once to remove them. We discuss them with someone immediately and make amends quickly if we have harmed anyone. Then we resolutely turn our thoughts to someone we can help. Love and tolerance is our code. So, this is telling me that I have to continue to practice what I've
learn throughout the steps and continue to look at everything in my life and, set things right as I go along. And when I can do these things, I start to be more at peace in my life and with myself and with everybody around me. It makes it so much easier for me to go on. In my ninth step, I was, going out and fixing things, repairing, the damage that I'd done, you know, making, owning up to the things I've done with the people around me, and it started to give me a lot of freedom. And in step 10, I continue to get that freedom by practicing these things and, continuing to watch for selfishness, dishonesty, resentment, and fear, and asking God to remove them and discussing them with someone and making amends. And then the real gem here, or the beautiful thing is this love and tolerance of others as our code, and that's become my code. If I can love and tolerate the people around me, and accept them and accept the things around me, I can be so much more at peace. And this has been an amazing factor in my life today. And as a result, I find myself in a good place. And throughout my day, at different points in time, I will spend time in meditation, and I try to stay in contact with God all through my day. And that has been an amazing thing. I had a discussion with a man last night, and he was talking about, he has an alarm that goes off, and that, gives him a notice to spend some time and rightly relate himself to God. And I love that idea. I've not done that, but him and we had a long conversation before a meeting last night, and the conversation was all about contact with God. And these are the amazing things that happen for me in Alcoholics Anonymous, and in prayer and meditation. I make that contact, and I start to see what God's will for me is. I can at least make contact with God and ask God to bring His will into my life. And God's will for me is for me to be happy, joyous, and free. And with contact with God and with Alcoholics Anonymous, I find that I mostly can be happy, joyous, and free. And that's all I have for you today. Thank you very much. Thank you. Let me translate that. సో ఈయన 10వ సోపానం ఎక్కడైతే మన బిగ్ బుక్ లో మొదలవుతో అక్కడ నుంచి చదవటం మొదలు పెట్టారు. యాక్చువల్లీ ఇంగ్లీష్ బుక్ లో పేజ్ నెంబర్ 84లో మొదలవుద్ది 10వ సోపానం. ఏంటంటే ఏమంటదంటే అక్కడ 10వ సోపానంలో ఇక్కడికి మనం 10వ సోపానంకి వచ్చాము. అది ఏమని సూచిస్తుంది అంటే 10వ సోపానం మనం ఇంకా ఇన్వెంటరీ తీసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఎక్కడైనా తప్పులు చేస్తే వాటిని సరి చేసుకోవాలంటే 9వ సోపానం. ఇది విగరస్ గా అంటే చాలా గట్టిగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అండ్ ఈ విధంగా జీవిస్తూ నా పాత జీవితంలో చేసిన చెప్పులని, నా పాస్ట్ లో చేసినవి సరి చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అప్పుడు నేను ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి నేను అడుగుపెట్టినట్టు. దీని తర్వాత నేను చేయాల్సింది ఏంటంటే, నేను అర్థం చేసుకోవటంలో, ఇతరులతో పనిచేయటంలో ఎఫెక్టివ్నెస్. అంటే అర్థం చేసుకోవటం, ఎఫెక్టివ్నెస్ అంటే నేను ఇతరులతో పనిచేసినప్పుడు పదునుగా పనిచేయటం, ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇది ఒకే రోజు రాదు. నా జీవితాంతం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. నేను జీవితాంతం నా స్వార్థం, నిజాయితీ లేనితనం, నా క్రోధావేశాలు, నా భయాల్ని నేను గమనిస్తూ ఉండాలి. ఈ వచ్చినప్పుడల్లా వెంటనే దేవుడిని అడగాలి ఈ తీసేమని.
దాని తర్వాత ఇంకొకరితో డిస్కస్ చేయాలి. ఎవరినైనా హాని చేస్తే దాన్ని సరి చేసుకోవాలి, అమెండ్స్ చేయాలన్నమాట. దాని తర్వాత నా ఆలోచనల్ని ఇమీడియట్గా ఎవరికైనా సహాయం చేయడం వైపుకి మలుచుకోవాలి. మనకి ప్రేమ, సహనం మన కోడ్. సో నేను ఇదేం చెప్తుంది, నేను ఇప్పుడు దాకా స్టెప్స్లో నేర్చుకుంది కంటిన్యూ చేయాలి, ప్రాక్టీస్ చేయటం అని, అమెండ్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి తప్పు చేసినప్పుడల్లా అని. నేను ఇది చేసినప్పుడు కంటిన్యూగా అప్పుడు నాకు ప్రశాంతత పెరుగుతూ వెళ్తుంది, ఇతరులతో కూడా. ఏంటంటే నా నేను నా 9వ సోపానం అయ్యాక బయటకెళ్ళి మిగతా అమెండ్స్ చేస్తాను. అప్పుడు నాకు చాలా ఫ్రీడమ్ మొదలైంది. 9వ సోపానం ఎప్పుడైతే చేయటం మొదలు పెట్టానో కొంచెం దూరం వెళ్ళాక. సో 10వ సోపానం ఆ ఫ్రీడమ్ని కంటిన్యూ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే నేను చూసుకుంటూ వెళ్తాను. నేను ఎప్పుడైతే ఇతరుల్ని ప్రేమించగలిగి వాళ్ళని ఓర్చుకోగలుగుతానో, నేను వాళ్ళని అంగీకరించగలుగుతానో, ఇంకా ఈ ప్రశాంతత పెరుగుద్ది. నా జీవితంలో అయితే అది ఒక పెద్ద ఫ్యాక్టర్ అండి. నేను ఇలా చేయటం వల్ల ఒక మంచి స్థానంలో ఉన్న జీవితంలో, మానసిక స్థానంలో. ఏంటంటే రోజులో ఎన్నోసార్లు నేను కొంచెం టైం తీస్తాను మెడిటేషన్కి, నా దేవుడితోటి కనెక్షన్ ఏర్పరచుకోవడానికి. అది కూడా ఒక అద్భుతం చేసుకుంటూ వస్తుంది నా రికవరీలో. సో దాని తర్వాత ఏం చెప్పారంటే, ఒక ఫ్రెండ్తో మాట్లాడాను. ఆయన అయితే అలారం పెట్టుకుంటాడు. అదే ప్రతి గంటకో 2 గంటలు, అదే కొన్ని గంటలకో అలారం పెట్టుకుని, అప్పుడు మళ్ళీ ఆ అలారం మోగినప్పుడు ఆయనకి గుర్తొస్తుంది. మళ్ళీ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ అలారం మోగినప్పుడు మళ్ళీ ఆయనతోటి సరైన కనెక్షన్ పెట్టుకుని మళ్ళీ జీవితం మొదలు పెడతాడు అదే ఆ రోజుకి. సో ఒక ఒక చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నాం నేను ఆయన. అదంతా మాటలు ఎంతోసేపు మాట్లాడుకున్నా అదంతా కూడా నాకు దేవుడితో కాంటాక్ట్ ఎలా ఉంది. ఇవి నాకు అవుతున్నాయి ఎలాగ ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్లో ప్రార్థనా ధ్యానం ద్వారా. నేను కాంటాక్ట్లోకి వెళ్తే మెల్లిగా నాకు అర్థం అవటం మొదలు పెడుతుంది అప్పటికి నా దేవుడు ఇచ్చేంటి నాకు అని చెప్పి. నేను ఆయన ప్రతి దాంట్లోకి ఆహ్వానిస్తూ ఉంటాను. దేవుడిచ్చేంటి, నేను హ్యాపీగా, జాయస్గా, ఫ్రీగా ఆయనతో పాటు ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్లో ప్రయాణించుకుంటూ వెళ్ళిపోవటమే. ఆయన ఇచ్చ అంతే, నేను హ్యాపీగా ఉండాలి, జాయస్గా ఉండాలి, ఫ్రీగా ఉండాలి. అదే అందరినీ ప్రేమిస్తూ ఓర్పు చూపిస్తూ సహాయపడిగే చోట సహాయపడుతూ వెళ్ళిపోతూ ఉండాలంతే. దేవుడు నన్ను హ్యాపీగా ఉండమంటాడు అయితే నేనే నా మిజరీని క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాను. అది ఆయన చెప్పలేదు, నేను యాడ్ చేశాను. గతే అదే పుస్తకంలో కూడా రాస్తుంది. దీంతో ఆయన ముగిస్తున్నారండి ఆయన షేరింగ్. Thank you so much, John. So let me see if the translator who's going to help us with Q&A is there. Snehit, are you there, sir? Yes. Thank you so much, Snehit. Please take over. Hi, John. Hi, everyone. I'm Snehit, alcoholic. I will act as translator for today's Q&A. Let me translate same in our local language. Hi, అండి, నా పేరు స్నేహిత్. నేను ఒక తాగుబోతుని. ఈరోజు ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలకు నేను అనువాదకంగా వ్యవహరిస్తున్నాను. మెంబర్స్లో ఎవరికైనా
ప్రశ్నలు ఉంటాయి, రేజ్ హ్యాండ్ ఫీచర్ ద్వారా కావచ్చు, అన్మ్యూట్ చేసుకొని అడగచ్చండి. Hi, this is Ramesh Alcoholic. నా ప్రశ్న ఏంటంటే గతంలో చేసినటువంటి ఏవైతే తప్పులు ఉన్నాయో అవి సరి చేసుకోవడానికి వీలైనటువంటి ఆ, ఎప్పుడు సరి అవుతాయి. మామూలుగా ఆల్కహాల్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడు పూర్తిగా సరి అయి జీవితం సాఫీగా ఆనందంగా ఆహ్లాదంగా ఆ, ముందుకు కొనసాగుతుంది. This question is from Ramesh. John, the mistakes we have done in the past, when will it get corrected? When will our life become joyous and free from those past mistakes, or during the consumption of alcohol or present? So that was his question. So my experience has been, so you were speaking of past mistakes, and there's a lot of stuff that I've done in my life that has been past mistakes. And through the amends process, through the process that I do of making my list in step 8, which mostly comes from my inventory in step 4, and then making those amends, and setting right these things, and it puts me in a position where I can look the world in the eye. I can not be afraid any longer to come in contact with you. I've come to you, and I've been able to admit, where I was wrong, where I had hurt you, and I've asked you what I can do to make this right. And when I do that, that's what gives me freedom. That's what allows me to be happy and live this life in a good way, and be in a good place. That became a very vital part of my recovery, and it's very important for me to be able to make all of my amends, and it's very important for me to be able to set things right today as I go on. And I don't always do this perfectly, and there's times when I may step on your toes, and when I do that, things may I may not make amends immediately, and I usually pay the price for that, because that stuff carries on with me throughout my day. When I'm actually taking care of this stuff right away, I can be at peace. I hope that answered your question. థ్యాంక్స్ John. నేను చాలా తప్పులు చేశానండి నా పూర్వ ఆర్ ఆల్కహాల్ తీసుకునే టైంలో. అండ్ దాని నుంచి ఎలా బయటపడాలంటే నేను స్టెప్ 9 పరిహారాలు చేయాలండి, అమెండ్స్ చేయాలి. నేను నా 8వ సోపానం రాసుకొని, ఎనిమిదవ సోపానంలో మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఇన్వెంటరీ 4వ ఇన్వెంటరీ నుంచి, 4వ సోపానం ఇన్వెంటరీ నుంచే వస్తుందండి. అండ్ చేసిన తప్పులకు నేను పరిహారం అడగాలి, నేను ఒప్పుకోవాలి. వేరే వాళ్ళను నేను ఎలా సరి చేసుకోవచ్చు నేను చేసిన తప్పులు అని చెప్పేసి అడగాలి, అండ్ వాళ్ళు చెప్పింది చేయాలండి. దాని ద్వారా నేను ప్రపంచాన్ని కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి పశ్చాత్తాపం లేకుండా చూడొచ్చు, అండ్ పెద్ద భయం కూడా లేకుండా చూడొచ్చు అండి ఇది చేయడం వల్ల. అండ్ ఈ పరిహారాలు చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్గా చెప్తున్నారు జాన్ గారు. అండ్ మనం రాసుకున్న లిస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా కూడా కంప్లీట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు. అండ్
రోజు కూడా నేను తప్పులు చేసినప్పుడు ఒకవేళ ఆ పరిహారాలు చేయకపోతే డైలీ కూడా నేను దానికి మూల్యం చెల్లిస్తూ ఉంటాను. అండ్ ఓవరాల్గా చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే 9వ సోపానం చేయడం వల్ల దాన్ని నుంచి బయటపడగలరండి. ఇంకా ఎవరైనా మెంబర్స్కి ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? మెంబర్స్లో ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? రమేష్ ఆల్కహాలిక్. అనదర్ క్వశ్చన్, ఎప్పుడు మనం మెంటల్ గా పూర్తిగా ఉమ్, పూర్తిగా మనం మెంటల్ స్టేటస్ అనేది స్టేబుల్ గా, ఉమ్, పరిపక్వతతో, అంటే నార్మల్ వ్యక్తి లాగా ఈజీగా మన బ్రెయిన్ ని ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? మన ఎన్ని ఎన్ని రోజుల తర్వాత? This question is from again Ram John. When will our mental stability be gained back as a normal person? Like our problem solving abilities or handling these situations similar to a normal person. How many days does it take to get back? Over to you, John. Yeah, so I was just reading over the question again. His question was, when will our mental stability be gained back as a normal person who faces life uh, good, and how many days does it take to get back to a normal person standard? So for me, the way this works, this is something that happens on a daily basis and in the moment that I'm in. And my thinking, my mind, it has it never will be the same mind of a normal person. And because I have alcoholism, and alcoholism, like I said, it's not in the bottle, it's in my mind. And however, not to say that I can't have good days and that things can't be good. If I turn to God and I ask God for help, that's when my days can be good. When I'm making contact with God, and when I'm living in a God reliant way and not a John reliant way, when I'm not wanting to control everything around me, that's when things can be better for me. And like I said, this problem centers in my mind, and this is something that I suffered from long before I ever took a drink. This goes back into my childhood, the way I would think about things, the way I would think about how you were thinking about me. I always thought I knew what you were thinking, and that clearly is not the case. How could I possibly know what you're thinking? So these are the things that I'm up against, and the solution. See, today I have an awareness of these things. I have an awareness of what happens in my mind, and that's not to say that I'm always momentarily aware of what's going on. Sometimes I have to see it in the past, but provided I have this awareness, I'm able to move forward in my life, and I'm able to correct these things as I go. I hope that helps. Thanks, John. నా బ్రెయిన్ ఆల్కహాలిజం, నాకు ఆల్కహాలిజం ఉందండి, తాగుబోత్తనం అనేది. అండ్ నా ప్రాబ్లం అనేది బాటిల్లో ఉండదు, నా తలలో ఉంటుంది. అండ్ నాకు ప్రతిరోజు మంచి రోజుగానే జరగాలని లేదు. కాకపోతే ఎప్పుడైతే నేను రోజులో నా నా జీవితాన్ని నేను దేవునికి సంరక్షణకు పెడతానో లేకపోతే ఇస్తానో,
నాకు ఆ రోజు చక్కగా జరుగుతుంది. నేను నా ఉన్నతమైన శక్తితోటి కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు అండ్ అక్కడి నుంచి వచ్చిన నిర్దేశకత్వంతో పనిచేసినప్పుడు అండ్ జాన్ వేగా కాకుండా అంటే నాకు నచ్చినట్టు కాకుండా ఎప్పుడైతే ఆధారపడతానో అండ్ కంట్రోల్ లేకుండా ఉంచుతానో అప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుంటుందని చెప్పేసి చెప్పారు రాంగ్ ప్రసాద్ గారు. ఓకే సార్. మా నేమ్ ఇస్ ప్రసాద్, ఐఎమ్ నా ఆల్కహాలిక్. సో ఇప్పుడు 9వ సోపానం చేసేటప్పుడు డైరెక్టర్ గా నేనే వెళ్ళి చేయొచ్చా, లేదంటే దాని గురించి ఒక మన స్పాన్సర్ ని సంప్రదించి చెయ్యాలా ఈ సోపాన్ని అమెండ్ చేసేటప్పుడు? ఇది నాకు కొంచెం క్లారిటీ కావాలి చెప్పండి. థ్యాంక్స్ ప్రసాద్ గారు. John, this question is from Prasad. While doing the ninth step, uh, do he have to go directly to the person and make comments, or he has to take an opinion or contact sponsor prior to that? In my mind, ninth step amends, I was directed to, so this list that I made with my sponsor and with God. And my sponsor and I went over that list, and we made determinations on the things that needed to be done. You know, sometimes some of the amends that I would need to make would actually do more harm to the person than the reparations made. So sometimes that was not the indicated step. However, the amends that I made, most of which I made directly to that person, and I would in the amends process, I would ask, what else had I done that had harmed them, and what I could do to make that right. But all this stuff I ran through my sponsor, and I got the help of my sponsor and in prayer with God. Thank you. Thanks. నేను నా 9వ సోపానం రాసేటప్పుడు లేకపోతే ఆ లిస్ట్ రాసేటప్పుడు నేను దేవుడు మరియు నా స్పాన్సర్తో కలిసే చేశానండి ఆ లిస్ట్ తయారు చేయడంలో. అండ్ కొన్ని సందర్భాలలో నేను ఎవరికైతే పరిహారాలు చేయడానికి వెళ్తానో అది చేయడం వల్ల వారికి ఎక్కువ హానిని జరిగించడం జరుగుతుండేది. సో నేను స్పాన్సర్ హెల్ప్ తీసుకున్నారని వారు చెప్పారండి. అంటే స్పాన్సర్ నిర్దేశకత్వం తీసుకోవడం వల్ల వారు ముందుకెళ్లారని వారు చెప్పొచ్చు. ఇంకా ఎవరికైనా Thank you. ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? మెంబర్స్లో ఇంకెవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? లాస్ట్ కాల్ అండి. ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? Difference, Ramesh alcoholic, difference between God's will and thy will. So this question is from Ram again, Ramesh again, John. He wants to know difference between God's will and self-will. Sometimes that the determination is difficult, and many times I will think that my will is God's will. So what I look at is the thought honest? Is it love? Is this thought, is this idea that I have, is it something that is okay? And that's what, when I make that determination that these things are present, if the thought is pure,
when those things are present in the thought, likely it is God's will. But like I said, sometimes it's very difficult to tell the difference between God's will and my will. Uh, But I uh, but I always try to come to that determination if I can. And on a daily basis, I'm going to ask God to direct me, to direct my thinking, to direct what I'm doing, the direction I'm going. Thank you. వారు ఆన్సర్ చేస్తూ ఈ డెఫినేషన్ పోతే దానికి ఈ అర్థం లాంటిది చెప్పడం చాలా కష్టం అని చెప్పారు రమేష్ గారు. అండ్ చాలా వరకు నేను ఆ నా ఇచ్చనే దేవుని ఇచ్చ అని అనుకుంటా ఉంటాను. అండ్ ఎప్పుడైనా వీరు కొలుసుకోవడానికి నేను నిజాయితీగా ఉన్నాను అంటే ఆ డెసిషన్ కావచ్చు అది ఏదైతే ఉందో అండ్ దాంట్లో ప్రేమ ఉందా అని చెప్పేసి వారు జడ్జ్ చేసుకుంటా ఉంటారంట. అది దేవుని ఇచ్చన కాదా అని చెప్పేసి. అండ్ ప్రతిరోజు దేవుని నిర్దేశకత్వం అడుగుతూ ఉంటారు వారు, సాయం చేయండి, గైడెన్స్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి. ఇంకా ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? So I think that's it, John, for today. Let me stop the recording.